சுபா மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆ அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சீரியஸில் நம்ம பேச வந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் எஸ் சீதாலட்சுமி, அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் டீன் ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அவர்களை பற்றிய சிறிய அறிமுகம். சீதாலட்சுமி மேம் பொறுத்தவரைக்கும் அவங்க வந்து இப்போ SDNBVC காலேஜ்ல வந்து அசோசியேட் ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ கரண்டா வந்து டீன் அட்மிஷன்ஸா இருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய காலேஜஸ்க்கு வந்து போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் மெம்பரா இருந்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ரிசர்ச் சூப்பர்வைசரா இருந்து PhD MPhil நிறைய கைட் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஏற்கனவே வந்து 4 ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்து அவங்க கீழே இப்போ கரண்டா கைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி வைஸ் பிரின்சிபலாவும் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கிறாங்க காலேஜ்ல. அதே மாதிரி வந்து டெப்டி கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனாகவும் ஆக்ட் பண்றாங்க. ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் கோர்ஸுக்கும் இருந்திருக்காங்க. அடுத்த அசோசியேட் ப்ரொஃபஸரான 2016 அசோசியேட் ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அனலிஸ்டாவும் மேம் இருந்திருக்கிறாங்க. சீனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸராகவும் மேம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வந்து அவங்க நிறைய புக்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது எஸ்பெஷலி வந்து சொல்லணும்னா ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கார்பரேட் மேனேஜ்மெண்ட், அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங், principles of marketing, business transformation through innovation, business intelligence and its applications, digital technology and commerce, emerging trends in the digital era அப்படின்ற புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புக் வந்து அவங்களுடைய ப்ராசஸிங்ல இருக்குது. மாடர்ன் பேங்கிங் இன்சூரன்ஸும் அவங்க பப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ்ல அவங்க இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு மேம் வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சனா போயிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்வைட்டட் சீஃப் கெஸ்டாவும் நிறைய போயிருக்கிறாங்க. டாக்டரல் கமிட்டி மெம்பராகவும் மேம் இருந்திருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி மேமோட வந்து ஸ்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கில் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் GST கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டரா இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி CMA கோர்ஸுக்கு சப்போர்ட் சென்டர் கோஆர்டினேட்டரா மேம் இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பல்வேறு திறமைகளை வந்து மேம் நமக்கு கொண்டிருக்கிறாங்க. இப்போ இப்படி நமக்கு வந்து மேமோட இன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய ஸ்பீச் வந்து நமக்கு உண்மையிலே வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமா இருக்குன்றதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதே மாதிரி வந்து மேமோட பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட எபிலிட்டி டு ஆர்கனைஸ் நிறைய ப்ரோக்ராமை கோஆர்டினேட் பண்றதும் சரி, ப்ராஜெக்டை கோஆர்டினேட் பண்றதுலயும் மேம் வந்து சிறந்த ஒரு வல்லுநராக இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வந்து டீம் பில்டிங், கண்ட்ரோலிங் வந்து மேம் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதாவது சொல்லிக்கிற மாதிரி அதாவது திறம் வாய்ந்த அவங்களுடைய இருக்கக்கூடிய திறமைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதை வந்து அப்ப பன்முகம் திறன் கொண்ட மேம் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனா வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க பேசக்கூடிய டாபிக் வந்து டிசைன் திங்கிங் அப்படிங்கிற டாபிக்ல தான் இன்னைக்கு மேம் நமக்கு வந்து பேச போறாங்க. உண்மையிலே அவங்க வந்து இன்னைக்கு அவங்களுடைய பேச்சு வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்து அவங்க கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. மேம வந்து இப்போ எனக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண கொடுத்ததுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. சுபாஷ் மேடம்க்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி அவங்களோட ப்ரொஃபைலை பார்க்கும்போதே வந்து நமக்கே ஒரு ஹைலி இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. அவங்க என்ன பேச போறாங்க அப்படிங்கறத கேட்கறதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்குது. கண்டிப்பா வந்து மேமோட ஸ்கில் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லபடியா போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்றதுல எந்த மாற்றம் இல்லை. வெல்கம் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir, for this warm introduction. Can I begin the session? Yes, ma'am. Start, ma'am. Yeah. So, is my screen visible to everyone? Yes, ma'am. Irukku, ma'am. Visibility irukku, ma'am. Yeah. Okay. Well, sir, should I converse in English or in Tamil? தமிழ்ல பேசணுமா இல்ல இங்க ஆடியன்ஸ் வந்து தமிழ் ரிசெப்டிவா இருப்பாங்களா இல்ல இங்கிலீஷ் both bilingual okay bilingual yes ma'am. First of all, let me thank the organizers for having chosen me and given me an opportunity to speak here in this forum. I consider this a great privilege, so I will try to keep my program in a bilingual manner so that it will reach the audience to the extent possible. I'll try to make it bilingual. So the topic given to me as such is design thinking. Design thinking is a totally new upcoming field. So it is the right time that we are discussing about design thinking in this session, in this forum. So the design thinking அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் இந்த கான்செப்டே இவால்வ் ஆகிருக்கு. ஸோ கிராஜுவேட் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது மிகவும் அவசியம். ஸோ லெட் மீ பிகின் தி செஷன். So what is design thinking? Design thinking அப்படின்னா என்ன? Design thinking is not an exclusive property of designers. Design thinking na design பண்றவங்களோட சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம நினைப்போம். Like a person who designs a product அவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். But it is not so.
So it is an art, literature or artifacts. இதுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து design thinking is design thinking applicable கேட்டா no. So design thinking actually it is design thinking, if we look at it, it is applicable in all walks of life. Even in daily even in our daily day-to-day activities we apply design thinking, but it is even more relevant in industry. இண்டஸ்ட்ரியிலையும் டிசைன் திங்கிங் வந்து இப்போ ரொம்ப அப்கமிங் ஃபீல்டா இருக்கு. ஸோ அப்போ டிசைன் திங்கிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் இட், வாட் இஸ் இன்னோவேட்டிவ் அபவுட் இட், பிஸ்னஸ்லாம் இது எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, தட் வி வில் பி லேர்னிங் ஷார்ட்லி. ஓகே ஓகே ஸோ வாட் இஸ் design thinking in essence? That is what I am going to tell you now. So design thinking in essence அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it revolves around the deep interest to understand people for whom we design the products. Okay, so actually design thinking is about, see, we give public lot of, see, we know the human needs are unlimited. நீங்க Maslow's hierarchy theory படிச்சிருப்போம். Maslow's hierarchy என்ன சொல்லுது? மனிதனுடைய தேவைகள் வந்து முற்றுப்புள்ளி இல்லாதது, அதனால தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ முதல்ல பிசியோலாஜிக்கல் நீட்ஸ், உன்னுடைய உடலுக்கு தேவையான பொருட்கள் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்ப்போம். லைக் யூ நீட் அ ஹோம் டு ஸ்டே, பிசியோலாஜிக்கல் உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், இதெல்லாம் பிசியோலாஜிக்கல் நீட்ஸ். when your physiological needs are satisfied, you go to the next level of needs. Then you have safety needs. அப்ப என்ன, நமக்கு வந்து வெயில் படாத இடத்துல வேலை பண்ணணும், வெயில் இல்லாத இடத்துல வேலை பண்ணுமா, ரொம்ப நேரம் நிக்காம வேலை செய்யறோமா, நம்மளுடைய பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்கோமா, இப்படி வேலை செஞ்சா நமக்கு நம்மளுக்கு உடல்நிலை பாதிக்குமா. ஸோ நம்மளுடைய சேஃப்டி நீட்ஸ் come next. So Maslow next goes to the next level of needs. When your basic needs of physiological needs are satisfied, when your safety needs are satisfied, then comes social needs. Do they give me respect? என்ன மரியாதை இல்லாம நடத்துறாங்களா, என்னை விட அடுத்தவங்களுக்கு இது கொடுக்குறாங்களா, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, என்னோட பழக மாட்டாங்களா மத்தாங்க. So all these social needs come. When social needs come, after that comes esteem needs. So your prestige, the way you should be treated, the kind of car that you are being provided, facilities that are being provided. When you are these four needs, beyond this there is a self-actualization need. Self-actualization need is where you try to start giving back. You think, okay, I have had everything, so now I should start I know what I am up to. So you are beyond, you cannot be motivated further. So we have all learned about Maslow's hierarchy theory. Maslow என்ன சொன்னாரு, நீட் வந்து ஒரு படிப்படியா ஒரு தேவை முடிச்சா அடுத்த தேவை வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா மேனுடைய need is unlimited. So he keeps on, see, if man's needs was limited, today we will not have so many products, we will not have this market growing. So we can understand, எவ்வளவு பொருட்கள் வந்தாலும் there is going to be continuous need for man. A new need will arise and a new problem will arise, and you have to keep solving them. Okay, so now so therefore new products and new services keep coming in market. So none of us would have imagined that we will buy food from outside and eat today, but it is common for every one of us to order from Swiggy or from other food service providers. We purchase foods. The kind of transformation that has happened because of digitization cannot be exaggerated at all. So the products and services that are available to us are numerous, but still there is a need for more and more products and services. So this is where design thinking comes into play. Okay, so what is design thinking? It revolves around the interest to understand the people for whom we design the products and services. யாருக்கு நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டையும் சர்வீஸையும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அவர்களை பற்றி நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட்டையும் அந்த சர்வீஸையும் வடிவமைப்பதுதான் டிசைன் திங்கிங். நம்ம கொடுக்குற ப்ராடக்டை மற்றவங்களை வாங்க வைக்கிறதுங்கிறது மார்க்கெட்டிங். டிசைன் திங்கிங் வந்து ஸோ மார்க்கெட்டிங்ல உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து more of consumer orientation. Now it has completely changed. Sale and marketing நம்ம difference பண்ணிருப்போம். Marketing is more consumer oriented. இப்போ it has even gone much deeper, that every need of an individual is being customized. முன்னால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்னா அது எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் தேவையான மாதிரி பொருட்கள் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண கொடுக்க முடியுது.
For example, if you want to listen to a particular music, you have a specific choice, you can listen to them, you can see them streaming. உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட படத்தை நீங்க பார்க்க முடியுது. So there are, it is a customized market now. What you want individually we are able to, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் வேணுமா, இந்த மாதிரி phone வேணுமா, இந்த phoneல இந்த features இருக்கு. So we have so many products and features that are being offered in the market. So that is the only way to stay in the competition. இப்போ முன்னாடி மாதிரி நம்ம பல்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்ல கொடுத்துட்டோம்னா டேக்கர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் நீடையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற அளவுக்கு டெக்னாலஜி இன்னைக்கு வளர்ந்துருச்சு. ஸோ தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் upgradation that has happened in the technology, that if you continue to offer the same old product to public, they will not receive it anymore. So the concept of design thinking comes here. So you please understand, we are trying to meet out the needs of the individual customers, and we must have techniques to ensure that the products we design cater to the customer's needs. Okay, so for that what we should do, it helps us observe and develop empathy with the target users. Empathy na கருணையோட நம்ம அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு உள்நோக்கி பார்க்கறது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று டிவைஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செல்போனே வச்சுக்கோங்க. ஒரு வயதானவரால அவரால் அதை ப்ராப்பரா பார்க்க முடியல, யூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ வி எம்பத்தைஸ் வித் ஓல்ட் யூசர். ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. சில ஃபோன்ல பாத்தீங்கன்னா பிக் லெட்டர்ஸ், போல்டு ஃபாண்ட்ஸ், லவுடர் வாய்ஸ். இதே வந்து இன்னொரு ஒரு they may target another group of consumers, young people who are more fond of selfies. So you must learn to empathize. So design thinking starts with empathizing with target users, and it enhances your ability to question. Adukapra neenga question pannittu in design thinking you question the problem and the assumptions and the implications, and it is and after that you proceed. First we start with user, empathize with the user, try to understand what all problems they have. அவங்களுக்கு என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது, டிஃபிகல்ட்டிஸ்னே இல்லை, என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதுல இருந்து தான் நம்ம இது பண்ணி ப்ராடக்ட்டை டிசைன் பண்றது, அப்புறம் அதை ப்ரோட்டோடைப் கிரியேட் பண்றது, அதோட ஸ்கெட்ச் டெவலப் பண்றது, டெஸ்ட் பண்றது, அப்புறம் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது. ஸோ மெக்லெலேண்ட் அப்படின்னு, யூ மஸ்ட் ஹவ் ஆல் ஹர்ட் அபவுட் மெக்லெலேண்ட், ரைட்? மெக்லெலேண்ட் வந்து he's an entrepreneurship பத்தி எழுதியிருப்பாரு. அவர் சொல்லுவாரு, innovation, entrepreneurship and innovation அது ரெண்டும் they go hand in hand. entrepreneurshipல என்ன சொல்வாருன்னா, innovation இல்லாம உங்களால ப்ராடக்ட், entrepreneurship எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா first to be innovation can be in the term of product. ஒரு புது ப்ராடக்ட்டை நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம், or it can be a process. நீங்க வந்து செய்யற வேலையை எப்படி புதுசா மாற்று விதமா செய்யலாம் அப்படின்னு கொடுக்கலாம், or it can be a new territory. நீங்க வந்து இந்த மதுரையில விற்கிறத நீங்க மும்பைல போய் விற்கலாம். Okay, new territory, new process, and also new ideas. So innovation was the key for entrepreneurship. So ஒரு entrepreneur அப்படின்னா he has to do something new. ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்ததா அதே இடத்துல பக்கத்துல ஒரு கடை போடுறது வந்து entrepreneurship கிடையாது. According to McLennan, an entrepreneurial society constantly innovates. But to innovate, what do you need? இன்னோவேட் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது? அதுக்கு வந்து ஒரு தனி திறமை தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். See, we thought scientists are innovators, right? சயின்டிஸ்ட் வந்து புதுசா கமர்ஷியலா கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அவங்க இன்னோவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் இட் டசன்ட் ஸ்டாப் தேர். A scientist finds something new. அவர் வந்து ஆர்வத்தினால் ஒன்று புதுசா வந்து சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறார், கரெக்ட்? பட் commercialization of a finding will only convert that innovation into a product, which is, see, எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, டெலிஃபோனை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, ஆனா அதை எப்படி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலதான் உங்களுக்கு வந்து அதுலதான் சக்சஸ் இருக்கு. So there may be so many innovations which a small farmer would have found something new. எப்படி பண்ணினா ஒரு பயிரை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு, அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த டெக்னிக் தெரியும். It is an innovation, but it is not commercialized. Only when you commercialize an innovation, you will be able to make big money or big success. Okay, so now design thinking, what it said, this innovation வந்து ஒரு பெரிய சயின்ஸ் கிடையாது, ஒரு சயின்டிஸ்ட் மட்டும் பண்ண முடியாது கிடையாது. You can develop the process of thinking towards innovation. Innovation பண்றத வந்து நம்மளே பண்ண முடியும். So that is what is design thinking அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, towards innovation நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணினா நம்மளால இன்னோவேட் பண்ண முடியும்.
அதுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டிசைன் திங்கிங். நவ் யூ சி இட் ஹஸ் பிகம் அ கம்ப்ளீட் திஸ் இஸ் பீங் ஆஃபர்ட் அஸ் அ கோர்ஸ். டிசைன் திங்கிங் வந்து இட் இஸ் பீங் ஆஃபர்ட் அஸ் கோர்ஸ். ஐ வுட் ஹவ் ஷோன் இன் மை ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட். லெட் மீ கோ பேக். யா, இப்போ ஆப்பிள், கூகுள், சாம்சங், ஆல் ஆஃப் தெம் நோ தே ஆல் யூஸ் டிசைன் திங்கிங். டிசைன் திங்கிங் யூஸ் பண்றாங்க அவங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ல. ஸ்டான்ஃபோர்ட் and Imperial College of London. There are several other colleges. Even if you go into Coursera or Udemy or any other leading online courses, they all offer design thinking. இப்போ டிசைன் திங்கிங்ல ஒரு கோர்ஸ் வந்து எல்லாரும் ஆஃபர் பண்றாங்க. எதுக்காக ஆஃபர் பண்றாங்க? அப்போ அது இம்பார்ட்டண்டா இருந்தா தானே அதை ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ as I told you, டிசைன் திங்கிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இன்னோவேஷனை நீங்க உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இட் இஸ் பாசிபிள் டு மேக் யுவர் thought process aligned with innovation. You can create, you can think in such a way that you are in a position to offer solutions to large problems. இப்போ in your market நீங்க பாத்தீங்கன்னா you see இப்போ ஒரு it has a very short life. ஒரு ப்ராடக்ட் உள்ள வந்துச்சுன்னா முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு சோப்பு, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைஃப் பாய் சோப் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருஷம் மார்க்கெட்ல இருந்திருக்கும். So it would have lived for a very long. The lifespan of the products were longer. இப்போ அப்படி கிடையாது. Because the lifespans of the products are getting shortened and shortened day by day. So therefore design thinking is very important. You have to innovate to keep yourself abreast in the competition. So that is why more companies want design thinkers in their they want to employ design thinkers in their organization. Okay, so it starts with empathy. So I think I completed this. Okay, so there are 5 phases. Say correct. We can innovate. Innovate பண்ண கத்துக்க முடியும். It is a scientific process. You can innovate அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ அதுல ஒரு முக்கியமா அப்போ என்னெல்லாம் அதுல முக்கியமான காம்போனன்ட்ஸ் என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்பத்தைஸ். As I told you, ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது பார்க்குறது. எம்பத்தைஸ் வித் த கஸ்டமர். நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஃபைன். அதுக்கு என்ன தேவை, என்ன ப்ராப்ளம், இல்லை என்ன வாட் இஸ் த நீட் ஆர் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், தட் ஹேஸ் டு பி டிஃபைன்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐடியேட். ஐடியேட்னா இதை சால்வ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கறது ஐடியேட். நெக்ஸ்ட் கிரியேட் அ ப்ரோட்டோடைப். ப்ரோட்டோடைப்னா அதுக்கு நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா, ஒரு 10 சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். அவுட் ஆஃப் த 10 சொல்யூஷன்ஸ் which are the best solutions, best alternatives, you try to create smaller versions of the solution. அதை வந்து ஒரு சாம்பிளிங்லயோ ஒரு சிமுலேஷன் மூலமாவோ try to do that. So that is called ideate. Then prototype creation. Prototype creation வந்து ideate வந்து நீங்க ideas create பண்றது. Prototype is simulating a more smaller version which can work. Testing, that is called prototype. Then after prototyping, you subject that to like a pilot study. You have to subject that to a test and then take it commercialized. So these are the 5 important phases. It sounds so simple, but it is not such a simple topic as we are talking. First is empathize. First என்ன தேவை அப்படிங்கறத நம்ம ஸ்டடி பண்றதுக்கு பேர் empathize. Next is your defining phase. Define what the problem is. Ideate. Find out what are the possible solutions. Create a prototype of the solution that you are creating and then test run it. And again, it is a cyclical process. Empathize, define, ideate, prototype. Suppose the prototype you have some problems, then you have to go for ideate again. You may have to define again and start as well. So it is a cyclical process. At any point you may fail and you may have to come back and begin from this. So if you have not done the work of empathizing properly, then you may have to come back to empathizing. If you have not defined the problem properly, even after testing, you may have to redefine your problem. So it is a cyclical process. Okay. So design thinking, it requires an out-of-box thinking. Out-of-box thinking அப்படின்னா என்ன? நம்ம ரெகுலரா ஸ்ட்ரீம்லைன்டா ஒரே மாதிரி குதிரை கடிவாளம் போட்ட மாதிரி யோசிக்க முடியாது. It is not like your application of your science formula, or it is not like your there is no scientific principles and rules that are applicable to design thinking. So you need to think out of box. வித்தியாசமா வியர்டா திங்க் பண்றதை வந்து அழக்கப்படுத்திக்கணும். In the sense we should be in a position to accept differences. So that is the basic requirement of a design thinker. So you attempt to develop thinking in new ways. You should be willing to explore. யாச்சுனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடிய எண்ண மனப்பான்மைகளே இருக்கிறவங்களால டிசைன் திங்கிங் பண்ண முடியும். And you should have a constant interest in improving the products.
கொடுக்குற அந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படியெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்ம கொடுக்குற ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் how it can be improved, how it can make somebody feel better. So only that will lead you to design thinking. So there is out of box thinking. Okay. See, design thinking is not, as I told you, any uh, uh, says, regular field of knowledge. It is a little of science, it is a little of arts. Okay. It is a combination of both arts and science. So it is more scientific side also that you will understand as you learn why it is being offered by Harvard, why it is being offered by big universities and IITs and IIMs offer design thinking, because there is a scientific approach to the way you think. So that is why design thinking has a scientific side. So you need to use research tools. Okay. You need to pool your experience from your previous projects. You need to do a lot of mathematical calculations. You need to identify the test parameters. You need to find test your models. So you have to create the models. You have to test the models. So you must, suppose you want to create a model of a wheelchair. You must have the knowledge of doing it. You must be able to pool the resources of doing it. You must be creative enough to design the product with products. See, now ஒரு commerce student இல்லையா, நான் ஒரு commerce student இருந்துட்டு நான் வந்து ஒரு design thinker அப்படின்னா என்ன, I will be able to give creative solutions to my clients. My clients are all companies who are offering products to the consumers. So as a design thinker, suppose one of my clients has watch, one of my clients may have watches as a product, one of my clients may have, as I told you, a wheelchair as a product, one of my client could be a banker. So every product is different, so which means you must have knowledge on different spheres or different domains. But at the end of the day, the process is similar. So therefore it is possible for us to learn how to do a design thinking. Okay. So let me go further. So empathize and understand. So here's a short story. I didn't want to make it too boring, so I thought I have just included a few short stories. You would have all heard of this short story before. Once a man was walking through the pavement and he saw a beggar. So the beggar had before him, he had a piece of paper, piece of placard which he was holding. He was saying, "I am blind, please help." One of the billionaires who passed that by, he wanted to make a change he wanted to help him out actually. So what he did, he simply changed the placard from "I am blind" to "Today is a beautiful day and I cannot see." So once the blind man did not know, this good-hearted man, he changed this placard. So what happened? People who passed it by, they happened to see this, and the feeling that it generated was different. I am blind அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பரிதாபம் வருது. But it is a beautiful day, but I cannot see it அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பரிதாப உணர்ச்சியுடைய ஒரு அந்த sadness போய் ஒரு the feeling that a person gets is better, and therefore people started putting money. So that way a small caption made such a big difference. See, why we are telling is, when we are offering a product or a service, what impact it has on the user, you learn to empathize. That is where design thinking begins. So you must empathize, in the sense, empathize generally refers to putting yourself in the shoes of the person who is using. நம்ம அந்த யூசரா இருந்தா அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எம்பத்தைசிங். பட் எல்லா உணர்ச்சிகளும் நம்மளால அப்படியே இது பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், it may be possible for me to bite a sugar cane. ஒரு கரும்பை கொடுத்தா என்னால கடிக்க முடியும். ஆனா ஒரு குழந்தையாலேயோ ஒரு வயசானவங்களாலேயோ கரும்பு கடிக்க முடியுமா? முடியாது. So the feeling of using a product, it will vary from person to person. But we should be able to identify and empathize with the feeling of the individual. So our entire product design is going to base on this empathizing. So let us go further. See, design thinking is a problem solving methodology. So we have all had an idea. So what design thinking is? It is a problem solving methodology. So it starts with empathizing, experimentation, iteration, ideation, and innovation. So you have to prioritize the customer's needs. Customer உடைய எல்லா நீட்ஸையும் நம்மளால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது.
So first empathize பண்ணிட்டு experiment பண்ணி iterate பண்ணி ideate பண்ணி innovate பண்ணி finally we give a solution to the customer. So that is about, so I hope all of you are able to understand what design thinking is all about. So design thinking is a separate field of knowledge and it has both arts and science in it. So what do we learn in design thinking? Product development, companies involved in product development, they will seek the services of design thinkers who will help them in improving or designing the product or service better. Let us go further. So the components of design thinking namunale solite ungalku: empathize, define, ideate, prototype, testing and scalability. So empathize the knowledge of the end users needs. So what do? You observe, understand. So empathize பண்ணனும் அப்படிங்கறத empathize அப்படிங்கற டாபிக்ல என்னெல்லாம் கத்து கொடுப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா, first you must go to the field la poi you may have to observe data. See, put yourself in the shoe of a design thinker. So you have been given, let us say, a product of let us say you have a beverage, you are into coffee, you are selling some beverage which is a substitute to coffee. So you have to do a design thinking for your client. So I have given you a it is a beverage is something which all of us know. So let us put ourselves in the shoes of a design thinker and proceed further. So first you learn to empathize. You go to the market, try to observe people, why they are buying, which type of coffee they are buying, which are the beverages that are purchased most, why, what are the tastes, which are the age group of people, what is the economic background of the person who is buying, what are the cultural background of the person who is buying. So how many times do they use, how many times do they purchase, what quantity they purchase. So all this you need to understand. So that is empathizing. Then define is describing the problem. But in describing the problem, you must first know, see, somebody could have given you a problem, but the problem, you have to first assess whether the problem really exists. See, the person who is posing may think it's a problem, but it may not be the real problem at all. So you must look at the symptoms of the problem. This problem irukuna idella theriyum. What are these are the problems, what are the symptoms that will reflect on it? What is the root cause of the problem? What are the impact of the problem? So all these you have to analyze in defining the problem. Ideate is brainstorming all possible solutions. So this problem in design thinking is a multidisciplinary subject. You as an individual cannot do any kind of a design thinking because your specialization, I may be a specialist in IT, or I may be a specialist in civil, I may be a specialist in, let us say, chemical engineering. So all of them, at the end of the day, when they have to do design thinking or a product development, the products are numerous. If you are a design thinker, you should be able to develop products for different types of customers. So therefore, you have to brainstorm and find out ideas. Multidisciplinary, you have to work in teams. You must have a good committee or group of people irundhu ellarum ideas share panni dhaan panna mudiyum. Prototype development, you may be so you must have some basic knowledge on all the engineering and other topics. Illanalu you can be a part of a design thinker because you may be creative, you may be able to offer new and better solutions, you may have a better assessment. So prototype creation gadhu model, simulation, samples idella generate pandrathu dhaan prototype. Testing and scalability, kadasiya adu நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கறோமோ அந்த வேலையை அது பண்ணுதா அப்படினு நம்ம செக் பண்ணிட்டு அதுல என்னதா மூணு டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்கு. ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, எக்கனாமிக்னா காஸ்ட் வைஸ் அஃபோர்டபிளா இருக்கணும் இல்லையா? அது நம்ம எவ்வளவோ பண்ணலாம், பட் எல்லாத்துக்கும் ஃபைனல் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே the buyer should be willing to pay for it. Okay, அதுதான் value addition should be there in such a way that the buyer should be, if the buyer is willing to pay much, நம்ம அந்த அளவுக்கு value addition கொடுக்கலாம். Okay, so the value addition is very important. Technically it should be possible, your solution should be possible, and humanly it should be accepted. So all these are feasibility study that you will learn in design thinking. So can design thinking be taught? This is the most commonly asked question. Design thinking வந்து ஒரு புதியான ஒரு ப்ராடக்ட்டை எப்படி பண்றது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுக்கிறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா you have all seen several design thinking happening in several products. பாத்தீங்கன்னா ரிமோட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். முன்னாலெல்லாம் ரிமோட் கிடையாது, எழுந்து போய் சுவிட்ச் போடணும். இப்போ கார்ல எல்லாம் எவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஆல் தீஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் somebody's design thinking, correct? So every
additionally, comfort, every comfort that you and I are enjoying today are all the efforts of the design thinking done by some expert. But in the matter design thinking, yes, the answer is yes. So there are courses available for you to learn design thinking. You can be taught how to think. So design thinking it immerses students in real world problem solving. Okay, the learners develop ways of understanding the needs and the motivations of group of people. Product develop always keep in mind your solutions is for a group, your solution is for a mass. So therefore it may be but at the same time it should be customizable. So that is a key word. நம்ம முன்னாடி மாதிரி ஒரு பெரிய எந்த ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் அதை கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியற மாதிரி இருக்கும். அப்படிதான் அதுதான் வந்து இந்த மார்க்கெட்டுடைய டிமாண்ட். நீங்க போடுற எல்லா பாட்டையும் எல்லா சினிமாவையும் மார்க்கெட்ல தள்ளி விடுற எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் இப்ப அந்த மார்க்கெட் ரிசீவ் பண்ண தயாரா இல்லை. there is a very small market which will accept what you are giving. ஒரு சின்ன மாற்றம் இருந்தா அடுத்தது யார் அந்த மாற்றம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட போயிட தயாரா இருக்காங்க. So we should be in a position to customize. Okay, using data. So the design thinking it is for a group of people. ஒரு பெரிய group மார்க்கெட்ல இருக்கிற group of people காக தான் the design thinking ஏ பண்றோம். So therefore you must know how to handle data. So data is the basis for design thinking. So data manipulation and data analysis, data structures, structuring, or defining a problem with the data is a basic essence of design thinking. They collaborate with people. As I told you, it is multidisciplinary. நீங்க வந்து நினைச்ச ஒண்ண மட்டும் படிச்சுட்டு போனா முடியாது. You have to specialize in different fields. You should be prepared to learn. எதுவா இருந்தாலும் கத்துக்கிறதுக்காக தான் ஆர்வமாவது இருக்கணும். அப்பதான் டிசைன் திங்கரா போக முடியும். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு கிரியேட் மாடல்ஸ். இந்த மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணதான் நீங்க நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 3D மாடல் ஏதாவது ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்களே உங்க வீட்டை வந்து ஒரு 3D மாடல் தெர்மோகால் வச்சு பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் how difficult it is to create a model அப்படின்னு. பட் ரியல் லைஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு தான் we can introduce that in the introduce. பட் இதெல்லாம் all these can be learned. So it requires a lot of smartness and intelligence. So that is and you have tools to develop them also. So therefore intelligence and knowledge, it is a combination of design ங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ற வேலைய ஒரு பெரியது ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன் பண்றதுக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க எவ்வளவோ ஒரு அழகான ஒரு படம், ஒரு ஓவியம் இருக்கு. அந்த ஓவியத்துல வந்து சயின்டிபிக்கா ப்ரொபோர்ஷன், அந்த தலைக்கும் அந்த உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொபோர்ஷன், இல்லைன்னா ஒரு நேச்சர்ல இருக்கிற அந்த சன்னுக்கும் ஒரு மலைக்கும் ஒரு ஸ்மால் கிரியேஷனுக்கு இருக்கிற ப்ரொபோர்ஷன் எல்லாம் அந்த ஆர்டிஸ்ட் தத்ரூபமா கொண்டு வந்திருப்பாரு. அவ்வளோ அப்பீலிங்கா இருக்கும், ஒரு நேச்சுரல் கலர் கொண்டு வந்திருப்பாரு. பட் இதே ஒரு சயின்டிபிக் டிராயிங் பாத்தீங்கன்னா இதே சேம் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆர் பீயிங் யூஸ்ட் தேர் ஆல்சோ. பட் இந்த ஆர்ட்டும் இந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜும் சேர்ந்து தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு வந்து டிசைன் திங்கிங். ஸோ இட் இஸ் as I told you, both intelligence and knowledge are equally important in design thinking. So I am just reminded of this story. நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஸ்டோரியை, அதனால உங்களுக்கு I would like to share this again. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் என்ன பண்ணாரு, நிறைய he used to give lectures. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் பத்தி தெரியும் இல்லையா? ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் பத்தி, சயின்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ், பிசிக்ஸ் பத்தி நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அப்போ வந்து ஒரு he was giving lot of lectures. So one day what happened, அவருடைய டிரைவர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டாரு, சார் நீங்க ஒரு தடவை போயிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் இப்படி லெக்சர் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டாரு. இல்லை உங்களுக்கே போர் அடிக்கு, எனக்கு போர் அடிக்கலப்பா, எவ்ரி டைம் இட்ஸ் இஸ் a new audience, it is very interesting for me. Then the driver told, sir, இந்த நானே பண்ணுவேன். So Einstein was little taken aback. He said, ஒன்னால ஃபுல்லா நான் பேசுறது அப்படியே பேச முடியுமா சார்? நான் உங்களோட இது வரைக்கும் ஒரு 100 மீட்டிங் அதை அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன், என்னால ஈஸியா இந்த ஆடியன்ஸ் கிட்ட என்னாலே பேச முடியும், இதுக்கு நீங்க தேவையில்லை, நீங்க வரணும்னே அவசியம் இல்லை, நானே கூட பேசிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். Einstein was taken aback. He said, it is a bet. In the next meeting you will go in my place. Okay, நீங்க வந்து என்னுடைய you will go as Albert Einstein, you will wear my coat, you will go and address the people, and I will come as a car driver. And the driver happily took the bet.
he didn't hesitate at all. So it so happened in the next meeting, the driver and Albert Einstein went to the meeting, and the driver came to the stage. He kept explaining, and the session went on so well. Nobody could ever make out that this is not Einstein. Einstein கிடையாதுன்னு யாராலையும் சொல்லவே முடியல. எல்லாரும் நல்லா கேள்வி கேட்டாங்க. எல்லாரும் everybody listened. At the end of the session, there was a question answering session. அப்போ வந்து எல்லாரும் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ல 2-3 கேள்வி கேட்டாங்க. முதல் கேள்வி கேட்டாங்க, பதில் சொல்லிட்டாரு. ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டாங்க, பதில் சொல்லிட்டாரு. மூணாவது கேள்வி கேட்டாங்க, அதையும் பதில் சொல்லிட்டாரு. நாலாவது கேள்வி கேட்டோடனே that question was difficult. So Einstein didn't know என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Einstein was looking at him. You know what the driver did? The driver said, this question is such an easy question. My driver will answer it for you. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he called Einstein on stage. Einstein was seated in the front stage as a driver. So Einstein came and explained, and on their way back, they were too happy. So look at the smartness and intelligence of the driver to handle. So it is not just knowledge. It is knowledge plus intelligence that makes design thinking work. So to explain that, I told this story just to make it make the session a little more interesting and a little lively. I included this. So let us go further. ஸோ இப்போ நான் டிசைன் திங்கிங் பத்தி உங்களுக்கு சொன்னதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் தட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் டிசைன் திங்கிங்? டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரீஸ். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில டிசைன் திங்கிங் தேவை. யூசர் சென்டர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். நீங்க யூஸ் பண்ற மொபைல்ல இந்த ஃபீச்சர் இல்ல, அந்த ஃபீச்சர் இல்ல, உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு இதுல இப்படி இருந்தா எவ்வளவு ஈஸியா இருந்திருக்கும், இந்த இதுலேருந்து காப்பி பண்ணி அதில் பேஸ்ட் பண்ண முடியல, காப்பி பண்ணா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும், இது அப்படியே கட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஸோ ஆல் ஐ மீன் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆனா நல்லா இருக்கும். ஸோ தேர் சோ மச் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இன் ஆல் த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ். எஜுகேஷன்ல I think I need not explain all this. So education today we have better and newer methods of teaching. யாரும் இப்போ எழுதுறதே கிடையாது, எல்லாரும் டைப்பிங் தான். ஸோ யாரும் வந்து பாடத்தை வந்து கிளாஸ்ல வந்து பசங்களை எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னா எழுத மாட்டேங்கிறாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் தேர் மேம், வை வி ஹேவ் டு டேக் டவுன் அப்படிதான் சொல்றாங்க பசங்க. அண்ட் வி ஹவ் ஆல் ஸ்டார்டட் யூசிங் ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ், வி ஹவ் ஸ்டார்டட் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ஸ். ஸோ த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஸோ பிக். ஆல் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சம்படி டிசைன்ட் a product for you. ஒரு ஜூம் மீட்டிங்ல இன்னைக்கு நம்ம பேசுறோம்னா அதுக்கு காரணம் somebody has designed the zoom meeting for you, right? Healthcare industries for the patient, for the sales patients வந்து affordable services, better facilities, மேல ஏறி லிஃப்ட் இருக்கு, ஸோ கன்வீனியன்ட்டா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஹெல்த் கேர் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பெட்டர். ஃபினான்ஸ் நியூவர் அண்ட் நியூவர். இப்போ பார்த்தீங்க கிரிப்டோ கரன்சி வந்திருக்கு, பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்திருக்கு. ஸோ இன் ஃபினான்ஸ் ஆல்சோ டிசைன் திங்கிங் இஸ் அப்ளிகபிள். ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இப்போ யார் போய் ரீட்டைல போய் வாங்குறாங்க? எல்லாம் அப்படி கடகடன்னு போய் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணா வருது. யூ ஹாவ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் சேல், you have departmental stores, you have online shopping. So and marketing whenever you introduce a new product, consumer behavior you understand. Okay, architects are designing better and better products, better living spaces, effective spacing, environmental friendly designs. Human capital, human being engagement is improving day by day. So there are almost all the industries benefit from design thinking. So the idea of design thinking is, for the corporate, they must be in constant touch with the market and understand the pulse of the market so that they can improvise and give to the customer what he wants at the end of the day. Okay. So now what is taught in a, so they immediately will ask me, what is being taught in a design thinking program? So structure and process application. Okay, structure and process application to creativity or innovation. So as I told you, to create and to innovate, there is a structure, there is a process. You can create. முன்னால கிரியேட்னா உங்களுக்கு வந்து தேவை, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா வரைவான். ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அழகான ஒரு கார்பெண்டர் கொடுத்தா அழகான ஒரு ஃபர்னிச்சர் பண்ணுவான். பட் இப்போ வந்து அதை எப்படி பண்ணலாம், கிரியேட்டிவா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லி கொடுக்கப்பட முடியும். There is a structure and process to innovation. Okay. To identify, first they will teach you how to identify the problem and how to solve the problem. What are the different types of problems that you will encounter? What are the different types of problems that you will face in product in a product market? Okay, what are the types of solutions that you will have?
What are the different approaches and models to all these problems? What are the different tools and resources that are available to solve them? And how to create innovative solutions? How to simulate and prototype the solutions? So these are all being taught in design thinking. Okay. Now there is another very closely related topic, UX and UI programs. What is UX and UI programs? You have a user experience and user interface. So these are all related to computers. So you related to software. So immediately we all think design thinking and UI and UX are interrelated. Yes, they are interrelated. UI and UX are system oriented or software oriented. Whereas design thinking is it cuts across industries. So that is the difference between UX and UI programs. UX and UI programs are also design thinking programs. So you know how comfortably, how delightful experience you can get while using an app. அப்படின்னா ஒரு ஆப் டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட்ல யூஎக்ஸ் அண்ட் யூஐ யூஸ் பண்றாங்க. பட் யூஎக்ஸ் அண்ட் யூஐயும் டிசைன் திங்கிங்கும் ஒன்னா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. யூஎக்ஸ் அண்ட் யூஐ ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் டிசைன் ப்ரோக்ராம். They are also a part of design thinking programs. Okay, so let's go further. So framing a problem. So is it really a problem? Then you find the symptoms, root causes, impacts, and the concerns. You refine the problem again, and then define the boundaries and limitations. So all these are being taught in framing the problems. In ideation, you must have customer-centric ideas. How do we do ideation? Using discussion, brainstorming, review, mind mapping, or all tools used in ideation. Divergent ideation. So very important thing is we have to talk about divergent ideation. So it is if it is just your idea, it may be suitable to just a handful of people whom you know. So if your idea has to reach a mass, certainly you need to be cross-functional. You must have a team interaction. So this entire process of idea generation is normally a cross-functional and team interactive session. Next is convergence of ideation. So you may have 1,000 ideas bombarding. There may be several ideas coming in, but then you have to converge them. Use your mindful thinking, which is more suitable, and identify the best idea which will give the proper solution to the problem. Then experimental intelligence. You have to identify and recognize patterns. How to identify a large volume from a big data? You have to identify patterns. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு எப்படி அழகா இது தோசையா இது இட்லியா அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு இது சொல்லுது, இது என்ன பாடல், இது யாரு. All these related to experimental. We tell how to identify the real problem and how to identify the solutions. So experimental intelligence refers to patterns recognition. And best and worst ideas. You must have best ideas and also the worst ideas in your stack. And open to risks. In ideation, you must be open to risks. எல்லாம் perfect நடக்கிற மாதிரி தான் நம்ம டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சா it is not possible. So we should be prepared for taking risks when we do ideation. Then open to new perspectives and technologies, as I have told you, and you should be consciously creative. பழசையே நம்ம திருப்பி வேற ஃபார்ம்ல கொடுக்க ட்ரை பண்ணோம்னா it won't work. You must be able to think out of box. So that is why ideation is a very important step. So I have just included a small story just to keep it light. So once there was a businessman, or another business manager. He happened to take money from a money lender, but suddenly his business didn't go well. He lost in his business. So one fine day, the businessman, he started putting a lot of pressure on the vendor. The vendor started, he started putting a lot of pressure on the businessman. Then he sought his daughter. The businessman and the vendor என்ன பண்ணாரு, நீ உன்னோட பொண்ணை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துரு, அப்பதான் நான் கடன்ல இருந்து ஒன்னு இது பண்றேன். She was a very young girl, so the businessman didn't want to proceed. He said, you have to take permission from my daughter. The daughter was a very intelligent girl. She said, I have a condition. We will have 2 pebbles. இந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். I'm sorry if I'm repeating. நான் ஒரு 2 pebbles எடுத்துக்கணும். நம்ம பேங்க்கு நாளைக்கு ரிவர் பேங்க்குக்கு போகலாம். ஒரு வெள்ளை கலர் பெபிள், ஒரு black color பெபிள் put in a purse or something, put in a bag. And then if I take white, then if I take black, then I'll marry you
and I'll marry you and my father will be relieved of debt. But if I take, I need not marry you and my father should be relieved of debt. அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா. If you agree to this condition, then I will think of it. And the man thought, okay, why not give it a chance? அப்படின்னு சொல்லிட்டு next day they meet, the father and the daughter come, and the vendor also came. அண்ட் அந்த ஒரு கீழே இருந்து என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து சரி நான் 2 கல் எடுத்து போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கல் எடுத்து ஒரு பேக்ல ஒரு பவுச்சுக்குள்ள போட்டுட்டு நீ எடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. This girl was very smart, very observant. She saw that the man had put both black color pebbles. So she saw this. So அவ என்ன பண்ணினா, so she said, okay, I will close my eyes. She was thinking, I need to என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So she closed her eyes. She put her arm into the bag. She pulled out one and she accidentally dropped it. When it dropped, what did you do? The vendor became very anxious. He said, what did you do? She said, that doesn't matter, sir. We will look at what pebble is there in the bag. The other one has fallen. So there was a black pebble there and the white has fallen. So I took only white. Please relieve my father. But he didn't want to confess or accept that he had put 2 black. So finally agreed. It's more story, just to keep it light. So why I was telling is, like, you must be able to think of good alternative ideas very soon to come out of your problem. There may be many solutions. You should be quick to respond to the need of the market. Okay. So now, how the design thinking ever started at all? So design thinking was previously only innovation. So one of the economists, he said, Sciences of Artificial, he introduced this topic of design thinking. That was in 1969. Again in 1970, there was another economist who published a dilemma in General Theory of Planning, showing that many designing and planning problems have wicked. So designing and planning is a very wicked problem. They talked about design thinking. First ever symposium on design thinking was conducted by Delft University in 1990. So you can understand how young and new this topic of design thinking is. Okay. So in 1990, from 1990, it was no more a theory. It was not a theoretical topic anymore. So it became a practical, design thinking gained practical application. So IDEO, it is a world famous design thinking company. This company, it started commercializing creative thinking. அவங்க என்ன பண்ணினாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்க்காக they started creating design thinking. They started taking up for their clients. Okay. So now design thinking in the corporate world. I'm going to give you examples of design thinking in corporate world. GE Healthcare. These are all available in web. I'm just going to showcase them to you. So the pediatric patients, when they come to the surgical room, the surgical rooms procedures, they had to use several tools, the scans, the dark rooms, the blue and red lights. All these scared children who came for pediatric surgeries. So they encountered a lot of discomfort. So what they did a lot of analysis and research, and they came up with a highly child-friendly atmosphere. The surgical room would not look like a surgical room at all. So that made many people start coming to availing the services of GE Healthcare for pediatric. And again, child-friendly, colorful, camouflaging techniques they used. Oral-B. So you would have all heard of this Oral-B toothpaste, right? So Oral-B also made a design thinking effort. So they wanted to do something about that. They had an electric toothbrush. So this electric toothbrush, they wanted to do something innovative. So they wanted to bring a change because their sales was coming down. So they gave it to a design thinking institution. So what they studied the market, and they thought, somebody said you could put a timer on how long you can brush. Somebody said you could give an alarm for waking up. So many different ideas came. But finally they realized that all this people didn't want. What people wanted in a toothbrush, people wanted a head replacement. It is an electric toothbrush. So when you put an electric toothbrush, very often they had to throw away the entire toothbrush, electric toothbrush, and replace it. That was not necessary. If the head could be replaced, that would be a lot of value addition. So people like to have their own toothbrush with a head replacement. So this was a major innovation, design thinking result, innovative result. And second,
They also did a design thinking for children. So they went and observed how children brush their teeth. So they found a child does not prefer to hold a round model hold. The holding place has to be flat when it comes to a child. So that also they identified, and Oral-B came up with a flat model uh, toothbrush. So that was an innovation. See, in a toothbrush, you have so much of innovation and design thinking. So Airbnb, they create room rentals. So what they did, they were trying to showcase, we have a beautiful swimming pool, we have a beautiful stairs, we have these antiques, we have galleries, we have meeting rooms. All this they were displaying, but nothing ever helped. But finally, they understood it is the living booking of the clients that really made a difference. So they also allowed their clients to post pictures of the living rooms. So that they will, the users, the clients who are booking online will have a better idea of what kind of space they are going to live, the room that they are going to book, how it will appear. So that made a big difference. So it was no more the proximate places or the beautiful sceneries or the beautiful infrastructure. That didn't really appeal. What appealed most to a room booking person booking a room was the pictures of the rooms that where they were actually going to live, and that too being posted by an existing user. So and you would have heard of this Uber Eats. Uber Eats is amazing. You would have all seen this Swiggy and Uber Eats. They all they completely show where the what are the different types of cuisines. It's 100% customer focused. So you can choose from a variety of hotels, you can choose from a variety of products. You know whether it is whether the order has been taken, and when the order has been taken, where the person is while he is delivering, and once it reaches, whether it has reached you, and all this, you know. So Uber Eats has been using design thinking for several of its requirements. In Swiggy also, all these apps. But they found that there was even in spite of all this, they found there was some problem. There was some dissatisfaction. They identified in very traffic prone cities, the drivers had problems in parking. Parking the vehicle and delivering was a major challenge. So therefore, they had to include a parking space. Time tracking was also common. You know how long it takes for a person to deliver from there to here. Time tracking is all part of your program. Now they identified a new problem. Parking was a problem for the person who was delivering. So they had to identify parking spots so that they can park the vehicle and quickly deliver and come. So that was another part of design thinking. So next is Starbucks. Starbucks, as you know, is a famous beverage company. So they did a survey. They found that their sales was coming down. So they did a quick survey. They wanted a design thinker to take up this, and they thought they had beautiful tables. So they identified people who came for a coffee or a beverage. They wanted a solo space. They didn't want to sit in a gang and chat. That was there. Most of the corporate clients, they preferred a separate what to say separate small separate tables. So these small separate tables were on greater demand, solo tables, than the group tables. So that was another beautiful understanding. They empathized with the customer and identified that the demand was not the problem was not with the beverage that was served. They thought the quality has gone down. They thought the pricing was different. This is normally what we think. But it was not true. What was the difference was people preferred a solo table to a group table. So they had to create small single tables instead of bigger tables where people could join and eat or have a beverage. And saving life dots in rural India. This is saving life saving dots. This is another product. Like in rural India, the company found that most of the women, they suffered from iodine deficiency. So they came up with a product called Bindi with iodine. So once a lady has a bindi, having a bindi was very common. They would not take any supplements. They were not prepared to take any physical supplements. So this doctor, he was a doctor and an innovator. So he came up with a new product, bindi with iodine. The iodine will get infused into the body when they keep the bindi. So this was this was called the life-saving dots. And IBM, they entered into a contract for design thinking.
They started coming up with smart designs, and I didn't realize that their return on investment increased by 301%. Netflix uses artificial intelligence to create unique experience for users. So I am sure I don't need to explain what Netflix does. Today, everybody, even while you wherever you go, you watch movies. We have all the freedom to watch movies or any programs of our choice today. Okay. So now I think I stop here. I think I have just made it in time. I hope the session was interesting. I hope all of you were able to follow. Thank you very much for this opportunity once again. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's a round for participants. Can ask your questions. Sir Ramaswamy, sir. I am Ramaswamy, sir, national trainer from JCI Vellore. Yes, sir. Excellent session. Madam actually covered all the points. It was almost English and all the contents that you have taken is something interesting. Thank you, Very sir. nice. And whatever you discussed on the latest developments, namely IBM and other things, that reminds me even some other companies. Actually, I still remember a small shop with only provisions. They include other items also. Within the limited space, they are able to put more items, and thereby they expand the business. Is a new concept now. And the cost is another interesting aspect that is now coming actually. When I visited Madurai, I was really surprised to see a hospital, office where they are providing individual tables, as you rightly said, and a complete internet connection without any interruption. So work from home concept for Bangalore-based people at Madurai, the co-space was very interesting. So thank you very much, ma'am. I think you have really covered all the points. Thank you so much. I really enjoyed it. May God bless you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Any other participants? Any questions? Any questions from participants? Just raise your hand. Hello. Ganesh. Yeah, Manjula Ganesh. thanks for. Yes, sir. Can I speak? Yes, sir. Yes, sir. Myself, INR Pandian. Actually, it is a very wonderful session. This is the first time I'm attending this meeting. I want to give the grateful thanks to Ms. Subha Madam, as well as our today the Madam host, Ms. Sita Lakshmi ma'am. It's excellent and wonderful. Being as I'm a corporate employee, I'm in the part of one Korean company as a marketing and sales manager. It's an excellent thought process you are bringing to the new ideology. I'm wondering and amazing about your current trend and fine tuning about what is the market strategy people are having. One small question, can I ask, ma'am, please? Certainly, yes, sir. Yeah. So nowadays, a new thinking concept is it's a need basis and is essential. But one people innovated one technology or one new business concept, it is immediately copied by other people. So how we can overcome these challenges, please? As a superior in this industry, I want to know about your thought process, please. So to constantly innovate is what McClellan says. So if you are an entrepreneur, you cannot continue to serve the same product for too long. You must understand the change in the perception and behavior of the consumer. So the market research is an essential part for everybody. So and every product has a lifespan, and therefore we have to modify, recreate, or add new features to the existing products. You have to be extremely sensitive, and the market today is so fast changing, and therefore even when the by the time our competitors take over our product, we should have something new in hand. So that is the we cannot keep standing. We have to keep running with our innovations. That is
I understand that it is practically very difficult, but you have to keep making small or minor changes that will keep fascinating our consumers and their end users, and we have to identify new uh, uh, different perceptions or different change in the ideas of the users, end users. That is my opinion. எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் ஐ டு அக்ரி வித் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட். தமிழ்ல சொல்லணும்னா இதை வந்து நம்ம சமாளிக்கிறோம்னா தேடல் வந்து என்னைக்குமே நிற்க கூடாது, தேடல் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கிறதா பிரபஞ்ச விதி. அதை நோக்கி பயணிச்சோம்னா நம்ம கூட அடுத்தடுத்து கற்பனை வளங்கள்ல நம்ம அந்த பிசினஸ மேல கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கருத்து. நான் அதை தலைவணங்கி ஏத்துக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி மேடம். Thank you so much, sir. வெல்கம். Sita ma'am, Shyamla here. Shyamla. Yes, Shyamla. Good evening ma'am. Good evening, Shyamla. Ma'am, நீங்க இந்த டிசைன் திங்கிங் பத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா என்ன மேம் சொல்வீங்க? It's a upcoming field. It depends on. I mean, you want precise design thinking na enna appdi sollinga. You are asking me to define design thinking. I'm sorry. Are you asking me to define design thinking? இல்ல மேம். இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து டிசைன் திங்கிங் பத்தி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அவங்களோட இதுல? நம்ம டிசைன் திங்கிங் அப்படின்னு பேசுறோம். இது வந்து ஒரு நியூ ட்ரெண்ட். இந்த டாபிக் வந்து ஒரு வெரி நியூ. ஓகே. இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த திங்கிங் குள்ள வரணும், இந்த கான்செப்ட் குள்ள வரணும்னா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அவங்கள ரெடி பண்ணிக்கணும்? Okay. First, let me tell you, the student design thinking is based on creativity. Creativity ஒருத்தருக்கு வரணும்னா முதல்ல வந்து தனக்குள்ள இருக்கிற பயங்களை they must start shedding their fear. இப்படி பண்ணினா they should not bind themselves with rules. They should be prepared to explore. மற்றவங்க சொல்றதை மட்டும்தான் செய்வேன், டீச்சர் சொல்றது மட்டும்தான் செய்வேன், இந்த சம் இப்படிதான் போடுவேன் அப்படின்னுங்கிறத முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு அனலிசிஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான திறனை அவர்கள் they must have that interest to explore. எதுவா இருந்தாலும் எந்த ப்ராப்ளமா வந்தாலும் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க வளர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா இது வந்து இந்த டிசைன் திங்கிங் தானாவே அவங்களுக்குள்ள they will be able to develop. பிகாஸ் நம்ம ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க தான் நம்மளால அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்குள்ள ஒரு பேட்டர்ன், அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி அணுக முடியும், எப்படி ஒரு சொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும். மற்றவர்கள் சொல்வதையே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க வரைக்கும் நம்மளால டிசைன் திங்கிங்குள்ள எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. நமக்கு தெரியாத ஒரு டாபிக்னா கூட அது தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம அப்ரோச் பண்றது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். I think that is the attitude that a student must develop to enter into this field. Madam Ramaswamy, can I throw some more light on the discussion that is going on? Certainly, sir. Actually, students ku vandu as a faculty members நம்ம என்ன பண்ணோம், we should give them freedom to think. Yes. அந்த ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும் சொல்லிட்டு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு you ask a solution. The solution may not be correct, but அந்த மாதிரி கேட்டீங்கன்னா 40 solutions will be coming. So you should allow the madam சொன்ன மாதிரி the problems இதான், let us go for a solution அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டோம்னா நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். I still remember actually ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எப்படி என்கேஜ் பண்ணுங்கிறதுக்கு ஒரு கல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன்ல அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் மெம்பர் ஆக்கிடுறாங்க. மெட்ராஸ்க்கு வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக people are coming from various places. Some people are coming by train, some people are coming by bus. அது மாதிரி இவங்களோட வேலை என்னன்னா they have to receive them and they have to put. அந்த மாதிரி சமயத்துல அப்போ ஒரு ட்ரெயின் லேட்டா வரும், ஒரு பஸ் லேட்டா வருங்கிறச்சு ஆஸ் அ லீடரா இருக்கிறவர் வந்து அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இவங்களை அப்படி அனுப்பலாம், இவங்களை அப்படி அனுப்பலாம்னு சொல்லிட்டு பேசணும். அதே மாதிரி ட்ரெயின் ஏதாவது லேட்டா வந்துருச்சுன்னா அவங்க ஐடலா இருக்கக்கூடாது, தே ஷுட் கோ டு தி அதர் பிளேஸ் ஆர் தே ஷுட் ஹேவ் இன்டர் கனெக்ஷன் அப்படிங்கறதெல்லாம் பண்ணலாங்கிற அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க நிறைய விஷயங்கள் செய்வாங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்த டாபிக் வந்து என்னால சொல்றேன், கேரளால ஒரு காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் வெரி வெரி நாட்டி. ஒரு அந்த காலேஜோட அந்த டிபார்ட்மெண்டோட ஒரு இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஃபாதர் வந்து எல்லார் கையிலும் ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொடுத்து இதை கொஞ்சம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்கப்பா அப்படிங்கிறாரு. தே ஃபார்ம்ட் அ மியூசிக் ட்ரூப். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல ஆல் தி பீப்புள் அவங்க அந்த மியூசிக் ட்ரூப் வந்து
நிறைய இடங்கள்ல போயிட்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்றாங்க, ஸ்டேஜ் ஷோ பண்றாங்க. அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்கள கரெக்டா மோல்டு பண்ணி டியூன் பண்ணி விட்டார். ஸோ அந்த ரோல் வந்து ஆஸ் அ டீச்சர், ஐ மீன் ஆஸ் அ ஃபேக்கல்டி, all of us are having this. I am not a faculty, but still I say this. Thank you. Sure, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. பழனிசாமி சார். பழனிசாமி சார். ஹலோ சார் கேக்குது சார், கேக்குது சார். பியூட்டிஃபுல், அருமையா செஷன் பண்ணாங்க. மிஸ் ஸ்பெல்லிங் பேசோட அருமையா பேசுறாங்க. ரொம்ப வண்டர்ஃபுல் தாட்ஸ். Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Any other participants? Okay, fine. மேம் உண்மையிலே வந்து ஒரு டிசைன் திங்கிங்க்கு இதை வச்சு அப்படி புக் எழுதிடலாம் மேம். அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப நிறையவே கொடுத்துருக்கீங்க மேம். ஒவ்வொரு இன்னோவேஷன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி கரண்ட் அப்டேட்ஸ் நமக்கு வந்து வேகணும் அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து இதுல டிசைன் திங்கிங்ல சொல்லியிருக்கீங்க. நமக்கு மார்க்கெட், அதாவது மார்க்கெட்டோட நீட் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அதை தெரிஞ்சு அதை நோக்கி நம்ம பயணம் செஞ்சாதான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க வந்து என்ன செஞ்சிருக்கீங்கன்னா அழுத்தமா வந்து பதிவு பண்ணிருக்கீங்க மேம். தேங்க்யூ சோ மச் மேம். உண்மையிலே உங்களோட செஷன் வந்து ரொம்ப ஃபேபுலஸா இருந்தது. உண்மையிலே வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இவ்வளவு பெரிய ஒரு லெக்சரர் சீரியஸஸ் வந்து ஒரு 1 ஹவர்ல வந்து ஒரு அவ்வளவு பெரிய டாபிக்கை நீங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 1 ஹவர் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு மேம். தேங்க்யூ சோ மச் மேம். தேங்க்யூ. அமுதா மேம், செல்வநாதன் சார், ஷியாமலா என் ஃப்ரெண்ட், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பர்சனல் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And thanks to all the participants who have patiently listened to me for so long, sparing their valuable time. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks to all. Thanks to all. சார் ஃபீட்பேக் லிங்க் தெரியலையே. சர்டிபிகேட் சார் வாங்குறது நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் சார், நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஒரு நிமிஷம் சார், ஜஸ்ட் பழனிசாமி சார் உங்க நம்பர் மட்டும் சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்களேன் சார். பழனிசாமி சார், லிங்க் போஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது.